मैले साग अनि यो चाहिँ लट्टेको साग अनि भात अनि अचार अनि यो चाहिँ मस्यौराको झोल अनि यो मोही लिएर आएको छु। अनि आज चाहिँ मैले छिटो छिटो पकाएर अनि यति रेडी पारेको। अनि अब म खाना गइरहेको छु ल गाइस, हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। बोडी यो अचार चाहिँ सानो सानो टमाटर हुन्छ नि, हो त्यसको अचार हो क्या। बयममा हालेको कस्तो मिठो छ, आमाले हाल्नुभएको थियो। मलाई कस्तो मिठो लाग्यो, फर्स्ट टाइम चाखेको। मोहीको पालो थियो खाएँ। झ्याउ पनि आयो मोही खाएपछि त। म त भात पनि थोरै खान्छु, त्यही पनि के भएर जिउमा लाग्छ हौ गाइसहरू। थोरै खाए पनि जिउमा लागिहाल्छ। आजकल चाहिँ म एक्लै एक्लै आउन थालेको क्या। आफ्नो च्यानल छ नि त, त्यही भएर अब चाहिँ अलिक मलाई पनि भिडियोहरू एडिट गर्न, एक्लै बनाउन आँट आउन थाल्यो क्या। त्यही भएर एक्लै एक्लै आउन थालेको। मस्यौराको डल्लाले हालौँ। मलाई त के भएको झारपात धेरै मनपर्छ हौ, मासुभन्दा पनि धेरै भेजिटेबल्सहरू धेरै खान मन लाग्छ। This is called methi. I hate methi. Cheers. धेरै मेथी हालेछु, चाहिँ आफै पकाएको अरे मेथी पनि यति होइरहेछ। अब चाहिँ मैले खाइसक्न आँटेँ।
गाइज मैले कम्प्लिट गरेँ मेरो भात। अब म बाई भन्न चाहन्छु। बाई, सी यू इन नेक्स्ट मुकबाङ।